இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ எந்தோர் முக்கன் எம்மானே நன்றே செய்வாய் துணை செய்வாய் இது நானோ இதற்கு நாயகம் என்று இறைவனை வணங்கி most respected and dynamic director of this great institution, Professor Dr. Sundaram sir, most respected former registrar of Periyar University, eminent professor, Professor Dr. S. Gulasegaran sir, most respected and eminent professor, Professor Dr. Vairu Venkataraman sir, respected Dr. Janani Madam, dear Dr. M. Prasad sir, dear Ramaraj sir, and research scholars, pillars of the Department of Physics, Dr. Sendil and Dr. Gopalakrishnan, students, friends, non-teaching staff, and other fellow members. Media personnel, Kapil Dev. So very good morning to one and all present here this pleasant morning. Good morning. First of all, I would like to thank Honorable Vice Chancellor, most respected Registrar and respected Director for having given the permission to organize such a wonderful national workshop on learning electronics through experiment. We know the Department of Physics of Periyar University, Center for Postgraduate and Research Studies, Dharmaburi, was incepted in the year 2012. The department offers MSc, MPhil and PhD program and motivate the student to rise and shine in the life of academically and professionally. So far, 301 MSc student, 14 MPhil student and 9 PhD scholars have received their degree. Currently, 41 MSc students are pursuing their course. 6 PhD scholars are doing their doctoral degree in the field of energy material, crystal growth, nanomaterial, nonlinear optical material, DFT and spectroscopy. President of this inaugural function of this workshop, dynamic director of this center, my good friend, Professor Dr. P. Sundaram, former registrar of the great University, Warangal, Professor HOD of Physics of the Department of University, my good friend, and resource person of this workshop, Professor Dr. Vairu Venkataraman. Young and dynamic convener, beloved Professor HOD of this department, my younger brother, Professor Dr. M. Selvamani, and another resource person of this workshop, my academic daughter, Jubilee candidate, my 75th PhD scholar, Dr. P. Jarani, my academic grandson, your beloved faculty member, Dr. M. Prasad, co-convener of this workshop, Mr. Gopalakrishnan, Mr. Sendil, Mr. Kamalaj, my dear young electronic experimenters, Today,
our Honorable Chancellor, who has graciously agreed to be our chief guest, but unable to attend this workshop due to some personal issue. So we also entered a warm welcome to Professor Dr. S. Gunasekharan sir, former Registrar of Periyar University, founder president of ISBA Chennai, who has joined us to share their expertise and insights. So last 10 minutes saw give some fruitful information regarding electronics workshop, electronics through experience. So 4 decades, the first decade, second decade, third decades, and the last and present decades. How to increase, how to the value of particular electronic series. National workshop on learning experiments through experiments. Professor Upanasundram Garu, an esteemed chief guest and keynote speaker of this workshop, Professor Gunasekharan Garu, who is treated as my father in academics, because I am associating with for the last 30 years almost. I am traversing along on his path, and at the outset I congratulate all the department faculty for organizing this national workshop, and other resource persons on the dais, Dr. Janani,
our electric circuit is a capacitor. Capacitor என்ன பண்ணும்? It's meant for storing the charges. Right? This man, this person stores wisdom and knowledge, and he inculcates to me that wisdom and knowledge whenever in time, whenever I need it. எப்போ வேணால் கொடுக்கலான்ற மாதிரி இல்லாமல் இந்த பொண்ணுக்கு இப்போதான் இது தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போல்லாம் எனக்கு தேவையோ அப்போல்லாம் மட்டும்தான் எனக்கு அவருடைய wisdom and knowledge வந்து he inculcates in me. He serves as a capacitor for me. Not only that, as a transistor. Being in the ocean of academics. Yeah. Yes, that's true. This shows spectroscope. Spectroscope is a spectroscopic area. This shows that he is a master. Input stage is a direct coupled, dual input balanced output difference amplifier. So first stage is a difference amplifier which is driven by two inputs, and the two outputs are taken as the two inputs of the second stage. So here you can see the difference of this amplifier is important. What does this first stage give? The input stage of op-amp will give the required gain. Most of the gain comes from the input stage itself. And we will exchange treatment. So I am immensely pleasure to deliver the word of thanks on this auspicious occasion. So first of all, I would like to thank our Honorable Vice Chancellor Sir, respected Registrar Sir, and Dynamic Director Sir for offering permission to conduct this national workshop. Next, I would like to thank my academic grandfather, Professor Dr. Gunasekaran Sir, for felicitating the event with his auspicious presence. So next, I would like to thank our esteemed chief guest, Professor Bairu Venkatramani Sir, Professor Department of Physics from Calcutta University, for his esteemed presence. Next, I would like to thank Dr. Janani Madam from Etihad Private Limited, Instructional Designer, Etihad Contents Private Limited, Mumbai, for her presence. Next, I would like to thank convener and head of the department, who is I used to mention the driving force behind our department, and Professor Dr. Selvapandian Sir, for conducting this national workshop. Next, I would like to thank our fellow faculty members, Dr. Gopalakrishnan Sir, Dr. Senthil Sir, for their tireless work, which you are going to witness for the next 2 days. I thank you, Dr. Senthil Sir and Dr. Gopalakrishnan Sir. Next, I would like to thank our research scholars and my dear students, Kabile, media person. Thank you all and all. Thank you. வணக்கம், என் பேர் வினோதினி வெங்கடேசன். நான் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸில் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒர்க் ஷாப்போட டாபிக் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லேர்னிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் த்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். நம்ம எலக்ட்ரானிக்கல் சர்க்யூட்ஸை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலிமா நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். அதை தான் இன்றைக்கி டாப்பிக்காக நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்துட்டு ஃபெட் யூஜேடி அதை பற்றிலாம் வந்துட்டு கற்றுக்கிட்டோம். அதோட சர்க்யூட்ஸ் அதை எப்படி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம், நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம், அதோட கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நாங்கள் இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டோம். தேங்க்யூ சார். வணக்கம், என் பேர் அனுப்பிரியா. நான் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தர்மபுரியில் ஃபஸ்ட் இயர் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன். பெரியார் யூனிவர்சிட்டி போஸ்ட் கிராஜுவேட் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண லேர்னிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் த்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லேருந்து நாங்கள் யூஜேடி ஃபெட்டு அதெல்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, அதில் வர ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் இங்கேருந்து கற்றுக்குறோம் சார். அதுலேருந்து நிறைய ஐடியாஸ்லாம் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். தேங்க்யூ சார். வணக்கம், நான் வந்து பெரியார் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ் வந்து படிச்சுட்ருக்கேன். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க. எதை பற்றினா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், அது வந்துட்டு லைக் யூஜேடி ஃபெட் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு, அதனுடைய கால்குலேஷன்ஸ், அதனுடைய வந்து எலக்ட்ரிக்கலி எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதுலேருந்து எங்களுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸோடைய கான்டாக்ட்ஸ்லாம் நிறைய கிடச்சிது. இதுலேருந்து இந்த டே மூலிமா எங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. வணக்கம், ஐ எம் திவ்யா, பெரியார் யூனிவர்சிட்டி பிஜி அண்ட் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ் தர்மபுரி. இங்கே வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நேஷனல் ஒர்க் ஷாப் நடக்குது. அது வந்து லேர்னிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் த்ரூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றிலாம் இன்றைக்கி சொன்னாங்க. அதனோட அப்ளிகேஷன், அது எப்படி ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் வந்து இந்த வாகன சுந்தரம் சார் டைரக்டர் சார் இருக்கும், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி சார் எம் செல்வபாண்டியன் சார் இருக்கும், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் பிரசாந்த் சார் இருக்கும், அதர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்
செந்தில் சார் அண்ட் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் இவங்களுக்கு எல்லாம் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு மும்பைலேருந்து டாக்டர் பி ஜனனி மேம் வந்தாங்க. அவங்க வந்து ஃபீல்டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் அது வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதனோட கேரக்டரிஸ், ஸ்ட்ரக்சரு, பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னாங்க. அதனோட அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது வந்து எங்களுக்கு வந்து லேப்லாம் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணலான்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. அதனால எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள்.